Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Once again, I'm very, very grateful to be with all of you, all the devotees from Bangladesh and who are from Bangladesh and situated in various parts of the world. I'm very happy to be with you today. হরে কৃষ্ণ, আমি সবার চরণে ধন্যবাদ প্রণতি নিবেদন করছি এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ অনুভব করছি বাংলাদেশের ভক্তদের সঙ্গে আবার উপস্থিত হতে পেরে এবং অন্যান্য ভক্তরা যারা বাংলাদেশ থেকে এখন অন্য অন্য জায়গায় রয়েছেন সবার সঙ্গে উপস্থিত হতে পেরে আমি খুব আনন্দ লাভ করছি। So the topic today is given to me is mental and health care. তো আজকে আমার কাছে যে বিষয় দেওয়া হয়েছে যে দৈহিক এবং মানসিক যত্ন কিভাবে নেওয়া যায়। So there is a World Health Organization has given the definition of health. What is good health? And the definition of good health is not just physical, but it also includes mental, emotional, and spiritual health of the body. তো আজকে আমাদের যে বিষয় সেই বিষয়ে
দৈহিক এবং মানসিক যত্নবান নেওয়া। তো আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা আমরা জানি WHO, তারা উম, সুস্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে সুস্বাস্থ্য আসলে মানসিক আম, এবং ইমোশনাল, মানে আবেগ বা অনুভব এবং আধ্যাত্মিক সব পুরোটাই যদি সুস্বাস্থ্য থাকে তাহলে পুরো জিনিসটাই সুন্দর হতে হবে। So when we talk of health, we have to also understand that the health of the entire human being includes care of the body, care of the mind, care of the emotions, and care of spiritual care. All these four aspects are very, very necessary. যখন আমরা সুস্বাস্থ্যের বা স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলি, তখন আমরা চারটে বিষয় আলাদা আলাদা করে তার উপরে ভাগ করে নিতে পারি। একটি হলো দৈহিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা, মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা, এবং ইমোশনাল বা আবেগের খেয়াল রাখা, এবং আধ্যাত্মিক বা স্পিরিচুয়াল স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা। So this topic today is very, very necessary, not only for non-devotees, but all the more because we are devotees, we have to give very, very great importance to our mental and physical health care. তো এই সমস্ত বিষয়গুলি শুধুমাত্র যে অভক্তদের কাছেই প্রয়োজনীয় তা নয়, আমরা যেহেতু ভক্ত, আমাদেরকে অবশ্যই দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে যত্নবান হওয়া দরকার। So as devotees, we have been given this knowledge in Bhagavad Gita by Krishna that the body is made up of two parts, the gross body and the subtle body. কৃষ্ণ আমাদেরকে ভগবদ গীতায় জ্ঞান দিয়েছেন যে আমাদের দেহটি দুটি ভাগ দ্বারা গঠিত, একটি হলো স্থূল দেহ এবং একটি হলো সূক্ষ্ম দেহ। So the gross body is the body which we can see ourselves in the mirror. The body that we can see in the mirror, this is made up of the 5 elements: earth, water, fire, and ether, which you can touch and feel. আমরা যে আয়নাতে যে স্বরূপটা দেখি আমাদের, সেটি আমাদের স্থূল দেহ, এবং এটি পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি হয়েছে। আমরা জানি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং বাতাস দিয়ে। And we can touch and experience it, but beyond this physical body is the subtle body, which is made up of very, very subtle elements which we cannot touch and touch with our hands, but we can understand and experience it. And the subtle body is made up of the mind, and more subtle than the mind is the intelligence, and more subtle than the intelligence is the false ego. তো আমাদের এই সূক্ষ্ম দেহটি আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি না, কিন্তু আমরা এটিকে অনুভব করতে পারি এবং বিভিন্ন ভাবে আমরা একে প্রভাবিত করতে পারি। এবং এই সূক্ষ্ম দেহটি মন দিয়ে তৈরি। আর একটা উপাদান রয়েছে বুদ্ধি, যেটা মনের চেয়ে আরো বেশি সূক্ষ্ম, এবং তার চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম মিথ্যা অহংকার। তো সেটি দিয়ে তৈরি, তিনটে জিনিস দিয়ে আমাদের সূক্ষ্ম দেহটি তৈরি। So a human being is made up of both the physical body and the subtle body. আমাদের মনুষ্য দেহটি সূক্ষ্ম এবং স্থূল দুটি দেহ দিয়েই তৈরি। So there is a deep connection between the two. So দুটোর মধ্যে কিন্তু খুব গভীর সম্পর্ক রয়েছে। So as doctors, we have understood very clearly now, science has understood that there is the body
is actually all the diseases has the root cause which comes from the subtle body. আমরা আধুনিক যুগের ডাক্তাররা এখন এটি অনুভব করতে পেরেছি যে আমাদের দেহে যত রকমের সমস্যা বা রোগ ব্যাধি হয় সেগুলোর কিন্তু গভীর যে শিকড় সেটি আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে রয়েছে। So most of our diseases that we can see is connected to our mind, especially the mind, which is like the seat of all our senses. তো আমাদের সমস্ত ব্যাধির উৎস কিন্তু এই মন, এবং এই মন কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বীজ স্বরূপ। So the mind is a seat of all the senses, and the senses are the root cause of our misery. তো মন হলো আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বীজ বা মূল স্বরূপ, এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কিন্তু আমাদের দুঃখের কারণ। How is that? In Bhagavad Gita, Krishna says that the physical body, the diseases that we are, the miseries that are caused by the body can be categorized in 3 types of miseries. শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে আমরা যে 3 ধরনের দুঃখ ভোগ করি সেটিকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। So the adhyatmic klesh is that misery which is caused by our own mind and our own body and our own senses. যে আধ্যাত্মিক যে কষ্ট বা দুঃখ সেটা কিন্তু আমাদের মন এবং আমাদের ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত। So the second type of misery is adi bhautik klesh, the miseries that are caused due to other people or other living entities, such as mosquitoes, or right now what we are experiencing, the coronavirus. It is another living entity which is causing havoc in the world today. That is adi bhautik klesh. আদি ভৌতিক ক্লেশ হলো অন্যান্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত যে দুঃখ বা কষ্ট, যেরকম মশা মাছি আমাদেরকে দুঃখ প্রদান করে। এখন বর্তমানে আরেকটি রয়েছে মারাত্মকভাবে পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিচ্ছে বা পৃথিবীকে একদম দুঃখে পর্যবসিত করেছে, সেটি হলো করোনা ভাইরাস। এটিও একটি জীব যার দ্বারা আমরা এত কষ্ট পাচ্ছি। And last type of misery which we suffer is adi daivik klesh, which is beyond our control, and it is by higher powers, the misery that is caused by higher powers such as earthquakes and famines and floods. So these are caused by higher powers. এবং আদি দৈবিক যে ক্লেশ সেগুলো আসে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে উচ্চতর ক্ষমতাশালী দেবতাদের কাছ থেকে, যেরকম বন্যা, খরা এবং বন্যা, খরা, সুনামি ইত্যাদি, যেরকম ভূমিকম্প রয়েছে সেগুলো এই ধরনের ক্লেশ। So as human beings, our body and mind and our senses, they are always suffering by all these different kinds of miseries. তো আমাদের মনুষ্য দেহটি বিভিন্ন ধরনের দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্লেশভুক্ত হচ্ছে। So because of the coronavirus, the whole world today has completely destroyed the health, not only physical but also mental and emotional health of the people. বর্তমানে করোনা ভাইরাসের মতো এরকম মহামারীটি আমাদেরকে সারা পৃথিবী জুড়ে
একটি ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে। এটি শুধুমাত্র আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে তা নয়, আমাদেরকে মানসিক ভাবে এবং ইমোশনালি বা আবেগের দিক থেকে আমাদেরকে পুরো ভেঙে ফেলেছে। Before the pandemic, the materialistic people were living a dream, and in that dream, the only thing that they wanted, their dream was to get more money, more power, more enjoyment, more luxuries, অতিমারির পূর্বে all that they wanted. অতিমারির পূর্বে জড়জাগতিক মানুষরা একটি স্বপ্নের মধ্যে বাস করতো। সেই স্বপ্নে তারা আরো বেশি টাকা, আরো বেশি ক্ষমতা, আরো বেশি ইন্দ্রিয় ভোগ, আরো বেশি শক্তি ইত্যাদি, এগুলোই শুধু তারা কল্পনা করতে পারতো, এগুলো নিয়েই তারা থাকতো। So the only thing they were, their enjoyment was through their senses, through their eyes, through their nose, through all their senses. They wanted to enjoy more and more. তো তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ভোগের আনন্দ লাভের উৎসগুলো ছিল ইন্দ্রিয় ভোগ বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। তারা আরো বেশি করে কিভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করা যায় সেটাই করতো। But this pandemic has completely crushed their dream, and people have lost their livelihoods, people have lost their loved ones. Globally, all over the world, people have lost their mental peace and emotional peace, and there is complete stress. তো এই করোনার জন্য তাদের স্বপ্ন পুরোপুরি ভেঙে গেছে এবং তারা মানসিকভাবে, দৈহিকভাবে, তারা আবেগপ্রবণ ভাবে সব দিক থেকেই তারা কিন্তু ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছে। So, but we have seen that today's day situation is such that mentally and psychologically people are more and more suffering with stress, depression, hypertension, and different kind of addictions, and even suicide. তো আমরা দেখছি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ কিন্তু নানা জিনিস নিয়ে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারা তারা আত্মহত্যা করছে, তারা আরো বেশি হতাশায় ভুগছে, তারা আরো বেশি মানসিকভাবে ক্লেশ প্রাপ্ত হচ্ছে, তাদের শান্তি ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। And we see in the society, sociologically, the world is seeing more and more violent conflicts between people. Then there is corruption, then there is so many fights, and divorce rates have increased. So everybody is very has lost the peace of mind. তো এখন আরো বেশি করে সমাজের মধ্যে এখন করাপশন, দুর্নীতি, তারপরে মারামারি, ডিভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদির মতো সমস্যাগুলি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। So all this is leading to more and more mental and physical issues, and what we can see worldwide today is fear is taken over everybody's consciousness. তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি দৈহিক এবং মানসিকভাবে তাদেরকে একদম বিপর্যস্ত করে তুলেছে এবং ভয় সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। So as devotees, we have to understand that we have been given this blessing by Prabhupada, that in times of such crisis, we have to use the knowledge that has been given in Bhagavad Gita so that we can help the people in the world who are suffering today. তো আমরা যারা ভক্ত রয়েছি তাদের এটি অনুভব করা উচিত যে আমরা কতই না আশীর্বাদ প্রাপ্ত, কৃপা প্রাপ্ত হয়েছে। শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে এত সুন্দর গ্রন্থ উপদেশ প্রদান করেছেন এবং আমরা যাতে সেই সমস্ত উপদেশ দিয়ে নিজেদের জীবন এবং সারা পৃথিবীর মানুষজনকে
সাহায্য করে তাদেরকে এই দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে পারি? So, so we as devotees, first and foremost, have to understand that we have to first help ourselves. আমাদের ভক্তদেরকে প্রথমে যে অনুভবটি করতে হবে সেটি হলো যে সবার প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে হবে, নিজেদেরকে দুর্দশা মুক্ত করতে হবে। So first we have to understand how important our health, our physical health and mental and emotional health is in our life. Because আমাদেরকে বুঝতে only হবে if we যে are because only if we are healthy emotionally and physically and mentally, only then we can help others. তো আমরা আমাদের যে দৈহিক এবং মানসিক এবং ইমোশনাল আবেগের যে স্বাস্থ্য রয়েছে সেটি আমাদের যথেষ্ট যত্নবান হওয়া উচিত, কারণ যখনই আমরা দৈহিকভাবে মানসিকভাবে আবেগ প্রবণতার দিক থেকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হব, তখনই আমরা অন্যদেরকে সাহায্য করতে পারবো। So we have to understand that our health is most important, because if we are drowning, how can we save somebody else if we are ourselves drowning? If you see a person who's drowning in the ocean of material existence, if we want to help that person, first we have to have our feet on grounded on proper on the ground. If we are fixed up, only then we can reach out a hand and save others. তো আমরা যদি কোনো ডুবে যাওয়া মানুষকে বাঁচাতে চাই, তাহলে প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে বাঁচতে হবে, নিজেদেরকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, যাতে আমাদের পা শক্ত ভূমির উপরে থাকে, আমরা যেন সেখানে স্থিত হই। তারপরে আমরা বাকিরা যারা ডুবে যাচ্ছে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবো, তাদেরকে উদ্ধার করতে পারবো। So it is very, very necessary. Bhaktivinoda Thakur has said himself that in a devotee's life, the first and foremost priority that we should give is for our physical, mental, and emotional and spiritual health. Health comes first, then comes sadhana, and then comes preaching. ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলেছেন যে আমাদেরকে ভক্তদের সর্বপ্রথম যে প্রায়োরিটি বা বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত তার স্বাস্থ্যের দিক থেকে, তার দৈহিক মানসিক আবেগ প্রবণতা এবং তার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য, এইগুলোর তার সুস্বাস্থ্য অর্জনের প্রতি চেষ্টা করা উচিত। এবং তিনি বলেছেন যে প্রথমে স্বাস্থ্য আসবে, তারপরে সাধনা আসবে, তারপরে সেবা আসবে। So we have to understand that how can we as devotees understand the value of our life, how important and valuable our life is, and we should not waste our life just like how materialists live their lives. আমাদেরকে অনুভব করতে হবে যে আমাদের জীবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান, এবং একজন জাগতিক মানুষ যেভাবে তার জীবনকে অপচয় করে, সেইভাবে যেন আমরা আমাদের জীবনটিকে অপচয় না করি। We have to understand and learn from the knowledge that Krishna has given in the Bhagavad Gita, and he has given so many instructions for our health. And one thing which he has mentioned, which is very, very practical in Bhagavad Gita, that a yogi is somebody who does not eat too much and eat too little, sleep too much and sleep too little, and he keeps a balance in everything that he does. কৃষ্ণ আমাদেরকে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় যে জ্ঞান প্রদান করেছেন সেটি আমাদেরকে বোঝা উচিত, এবং তিনি সেখানে খুব সুন্দর করে উল্লেখ করেছেন যে যিনি যোগী তিনি অত্যন্ত সুস্বাস্থ্য অধিকারী, তিনি বেশি খান না, আবার একদম খুব কমও খান না, তিনি অনেক বেশি ঘুমান না, আবার অনেক কমও ঘুমান না, তিনি সবকিছুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখেন। So the balance is the most important thing that we have to understand as
to maintain our health. তো সামঞ্জস্য রাখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সুস্বাস্থ্য অর্জনের ক্ষেত্রে, সেটি আমাদেরকে বোঝা উচিত। And because we understand the strong connection between the mind and the body, and how the mental state is actually the main root cause of so many diseases that we see today, starting from cancer to diabetes and many lifestyle diseases. It all begins from the state of the mind. এবং আমাদেরকে বোঝা উচিত যে মন এবং দেহের সঙ্গে যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এবং আজকালকার অনেক সব ভয়ঙ্কর ব্যাধি যেরকম ক্যান্সার থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস, আরো বিভিন্ন জীবনযাপন শৈলী জনিত যে সমস্যাগুলো আসছে, সেইগুলো কিভাবে সবার প্রথমে তাদের উৎপত্তি মনের ভেতর থেকেই হচ্ছে, আমাদের অত্যন্ত সচেতন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে। Yeah, it is all beginning from the mind. The state of the mind is when it is very, very stressed. And why is it stressed? Because it is uncontrolled by so many material desires to enjoy. It puts so much pressure on the mind that it reflects onto the body and it stresses the body. তো এই মন থেকে যে এত সমস্যার উদ্ভব কেন হয়, তার কারণ হলো মন সবসময় যদি অনেক বেশি বাসনা থাকে, ইন্দ্র তৃপ্তির অনেক ইচ্ছে থাকে, অগণিত অসীম পরিমাণে ইচ্ছে, তাহলে মন সবসময় অত্যন্ত চাপে থাকে, মন অত্যন্ত ডিস্টার্ব বা উপদ্রুত হয়ে যায় সমস্যা, তখন সেই প্রভাবটা কিন্তু তার শরীরের উপরেও পড়ে। Krishna says in Bhagavad Gita that when the mind can be your best friend if it is controlled, but if it is uncontrolled, then it is your worst enemy. কৃষ্ণ ভগবদ গীতাতেও বলেছেন যে তোমার মন তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হতে পারে যদি সেটি তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকে, এবং মনই তোমার সবচেয়ে বেশি বড় শত্রু হতে পারে যদি এটি তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। So the power of the mind is so much that it can convince, it can do anything. So there's a small story that a person once who was working in a ice factory, he got locked inside the refrigerator, which is below -degree, very, very cold. তো মন এতটাই শক্তিশালী, একটি গল্প রয়েছে যে এক ব্যক্তি একটি বরফের কারখানায় কাজ করত, এবং সে একদিন সে কারখানার মধ্যে আটকা পড়ে যায়, যেখানে যে ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর রয়েছে, যেটা অত্যন্ত ঠান্ডা, তাপমাত্রা শূন্যেরও নিচে থাকে, সেখানে আটকে গেলেন। And in the night he was stuck in that for the whole night, and luckily the current actually went away in the night itself, and the refrigerator had stopped working, but the person inside did not know that the current is gone, and he thought that he's stuck in that refrigerator. In the morning when they found him completely frozen and dead. তো আসলে রাত্রিবেলা কারেন্ট চলে গিয়েছিল, তো তার ফলে সেই রেফ্রিজারেটর ফ্রিজটি চলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে ভেতরে আটকে থাকা লোকটি মনে করলো যে না, কারেন্ট যায়নি, রেফ্রিজারেটর চলছে। তো সকালবেলা যখন তারা খুললো কারখানা, তারা দেখলো যে লোকটি পুরো জমে বরফ হয়ে গেছে এবং মৃত হয়ে গেছে। So the mind, he was convinced by his mind that I am going to die in this freeze and die. So the mind convinced him that he is going to die, so he died. So his body responded to that suggestion that the mind gave him. তো সে ভেবেছিল যে আমি তো ফ্রিজের মধ্যে আটকে পড়েছি, আমি তো মারাই যাব। তো সেই কারণে যদিও ফ্রিজটি চলছিল না, কিন্তু সে তার শরীরকে নির্দেশ দিয়েছিল, বা শরীর তার থেকে এই সংকেত পেয়েছে যে না, আমি তো আজকে মারা যাব, সেই কারণে সে কিন্তু মারা গিয়েছিল।
So this is the power of the mind, how it can completely affect our bodies. তো এটি কিন্তু আমাদের মনের ব্যাপার যে এটি কতটা আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে আমাদের শরীরকে। So in Bhagavad Gita, Krishna says that just like a boat is swept away by a strong wind, even one of our roaming senses on which our mind is focusing on can carry away a man's intelligence. কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বলেছেন যে মনকে যদি কেউ সংযত করার চেষ্টাও করে, কিন্তু এটি কিন্তু একজন সংযমকারী ব্যক্তির প্রজ্ঞাকেও হরণ করতে পারে। মাতাজি, what is the comparison you gave? I just missed it. Just as a boat is swept away by the waves, Okay. the strong যেরকম swept away by the strong wind, just like how a boat is swept away by the strong wind. যেরকম করে হাওয়ার বা বাতাসে, ঝড়ো বাতাসে নৌকার দিক বদলে যেতে পারে, পাল্টে যেতে পারে, দিকভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে, একইভাবে একজন সংযমকারী ব্যক্তির মনও কিন্তু হরণ হয়ে যেতে পারে। So in the modern world today, we see that every person is completely stressed because of their senses. It's because of these desires, because of this discontentment that is there within each person. They want more and more and more. আমরা দেখি যে বর্তমান সময়ে মানুষ কিন্তু অত্যন্ত চাপে, মানসিক চাপে পড়ে যাচ্ছে, কারণ তাদের মধ্যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার অসীম বাসনা রয়েছে, এবং যত বেশি বাসনা রয়েছে তারা তত বেশি স্ট্রেসড, তত বেশি তারা মানসিকভাবে চাপ বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। So the different types of mental afflictions that we see, the Shastras have described in Bhagavatam, is what we are all suffering from is avidya, ignorance. তো শাস্ত্র বলেছে যে আমরা কিন্তু সব অজ্ঞানতার অন্ধকারে, অজ্ঞানতার ভুগছি। So one is agyan, then is asmita, that is egotism. Egotism means I am the doer. যখন অজ্ঞানতা আসছে তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে একটি ভাব আসছে যে আমি হলাম কর্তা, ahankar. Then third is raga, or desire or attachment to getting more and more and more. অহংকার পরে রাগ বা কোনো জিনিসের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ, আসক্তি জন্মাচ্ছে, আরো বেশি লাভ করার বাসনা জন্মাচ্ছে। And when your lust or desire is not fulfilled, then comes dvesha or krodha, that is, we become very, very envious. We want more and more, and then we start comparing to other people. So we become envious. যখন আমাদের এই কাম বাসনা পূর্ণ না হচ্ছে, তখন কিন্তু আমরা এই লোভ পূর্ণ না হওয়ার জন্য আমরা অনেক বেশি ক্রোধান্বিত হয়ে যাচ্ছি, এবং অন্যদের সঙ্গে তুলনা করার জন্য আমরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ছি যে আমার চেয়ে আমার এই মানুষটার কেন বেশি লাভ করছে, ওই জন্য আমাদের ঈর্ষা বোধ জেগে উঠছে। And by this we become more and more material minded and body consciousness. And even in devotee you can see this, that we become so swept away by these afflictions of the mind. তো আমরা এর ফলে অনেক বেশি দেহ চেতনাময় হয়ে পড়ছি, বাহ্যিক চেতনাময় হয়ে পড়ছি, জাগতিক চেতনাময় হয়ে পড়ছি, এবং তার ফলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের উপর কি প্রভাব আসছে, ভক্তরা বুঝতে পারছি। So we understand that we have to be very, very careful. And how can we be careful? That we take guidance
from the great acharyas who have given us this knowledge through Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. এবং আমাদেরকে কিন্তু মহান আচার্যদের প্রদত্ত এই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম ইত্যাদি শাস্ত্রের মধ্য থেকে বাণী, তাদের নির্দেশনা, সেগুলো গ্রহণ করতে হবে। So the great acharyas have said that the only way we can protect ourselves, we can keep ourselves mentally and emotionally and physically healthy is by taking shelter of this process of devotional service, bhakti. এবং আচার্যরা কিন্তু বারবার ব্যাখ্যা করছেন যে কিভাবে আমরা আমাদের দৈহিক, মানসিক এবং আবেগ স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে পারি আমাদের এই শাস্ত্র সমূহ যে সমস্ত নির্দেশনা রয়েছে সেইগুলো পালন করার মাধ্যমে। So all the acharyas have said that if we are in the mood of service, when we serve the holy name, when we serve Go Mata, when we serve Dham Seva, our hearts and our bodies become completely enlivened and filled with energy. এবং তারা বলেছেন যে আমরা আমাদের সেবা প্রবণতাটাকে যদি কাজে লাগে, আমরা গোমাতার সেবা করি, আমরা যদি ধামের ভক্তদের সেবা করি, তাহলে কিন্তু এটি আমাদের দেহ এবং মন, আমাদের হৃদয়কে পুরোপুরি ভাবে উজ্জীবিত করে তোলে। It has been even medically proven that the Go Mata, by serving the cows, one can become completely free from mental stress and depression and negative thoughts. এটি ক্ষমা করবেন, তো এটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত হয়েছে, সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে কেউ যদি গোমাতা সেবা করে সে পুরোপুরি ভাবে তার মানসিক চাপ, তার নেতিবাচক প্রভাব এবং অবসন্নতা, হতাশা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবে। And as devotees, we have to understand that Bhaktivinoda Thakur has said that this is the Maha Aushadhi, the best medicine for keeping our consciousness healthy is the holy name. এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে আমাদের চেতনা এবং মনকে পবিত্র রাখার, উজ্জীবিত রাখার সবচেয়ে বড় উপায় হলো এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হরি নামের আশ্রয় গ্রহণ করা। And we can serve the Lord by taking this holy name, which is like a medicine for our bhava rog, which is the material disease. The material disease is that we have taken this physical body. এবং এই হরি নামের আশ্রয় গ্রহণ করলে কিন্তু আমরা আমাদের ভবরোগটি কি, যে আমরা এই জাগতিক জড় দেহটি গ্রহণ করেছি, এটি কিন্তু সেরে যাবে। So as devotees, the best way that we can take care of our physical and mental health is if we take to this holy name with a very, very sincere heart, just like how a diseased person takes medicine. In that consciousness, we have to take this holy name to cure ourselves of this material disease. তো একজন রোগী যেরকম তার পথ্য এবং তার ওষুধ পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, আমাদেরকেও কিন্তু এই ভব রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই পবিত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। Only then we can be free from this kuntha. Kuntha is a place of disease, place of misery, place of suffering, and we can become free from this place of misery and go to Vaikuntha, which is free, which is the place which is free from any misery and any disease and death. এবং আমরা যদি হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করি তাহলে কিন্তু আমরা এই সমস্ত কুণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে পারবো, এবং এই কুণ্ঠাই কিন্তু সমস্ত রোগ ব্যাধি, সমস্ত দুঃখ, অবসন্নতা এবং ভোগান্তির কারণ। এবং হরিনামের আশ্রয়ের মাধ্যমে আমরা সেই বৈকুণ্ঠে
পৌঁছতে পারবো, সেখানে যেতে পারবো যেখানে কোনো দুঃখ, দুর্দশা, ভোগান্তি, রোগ ব্যাধি কিছুই নেই, মৃত্যুও নেই। So we have the we have, as devotees, we have this antidote to the poison of this material disease that every living entity is suffering in this world. তো আমরা যেহেতু ভক্ত, আমাদের কাছে কিন্তু এই ভবরোগের প্রতিষেধক রয়েছে। এই ভবরোগের দ্বারা যে পুরো জীব জগৎ, পুরো পৃথিবীর সমস্ত জীব তারা কষ্ট পাচ্ছে, তার প্রতিষেধক কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে, ভক্তদের কাছে। So we have to be very, very compassionate in the mood of service. We have to give this medicine to everyone. আমাদেরকে অত্যন্ত করুণা ভাব সম্পন্ন হতে হবে, যাতে আমরা সবার কাছে সেবা পরায়ণ ভাব নিয়ে এই ঔষধিটি বিতরণ করি। That is the only way. If we engage this material body in the service of Krishna, we can always remain healthy emotionally, mentally, and physically, if we engage this body in the service of Krishna. আমরা যদি আমাদের এই জড় দেহটিকে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করি, তাহলেই আমরা আমাদের দৈহিক, মানসিক এবং আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের অত্যন্ত সুস্বাস্থ্য অবস্থা লাভ করতে পারবো। So we have to dedicate this life, this life that we have got, to first understand the value of this human birth, this human body that we have received. We have to understand that through this human body, if we keep it healthy, we can serve Krishna in a better way. আমরা যারা মনুষ্য দেহ লাভ করেছে, তাদের প্রথম কর্তব্য হলো যে মনুষ্য দেহের যে গুরুত্ব বা এর যে প্রয়োজনীয়তা, সেটি যেন আমরা অনুভব করি প্রথমে, এবং আমরা যেন এটিও বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি যে এই দেহটির কে যদি আমি যথার্থভাবে খেয়াল রাখি, সুস্থ রাখতে পারি, তাহলে এটি দিয়ে আমি কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারবো। So we have to pray every day, every morning when we wake up, we have to pray to our gurus and our param gurus that they have given us this body, though it is very, very temporary, but we have to understand that as devotees, my first duty is to engage this body and keep this body healthy so that I can serve and fulfill the mission of Srila Prabhupada and our Guru. আমরা যখন প্রত্যেকদিন সকালে উঠব, আমাদের আচার্যবৃন্দর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত, নিবেদন করা উচিত যে আমরা তাদের কৃপায় এই মনুষ্য দেহটি লাভ করেছি, এবং এই মনুষ্য দেহটির মাধ্যমেই কিন্তু আমরা আমাদের সাধনা এবং আমাদের সেবা করতে পারবো। So I pray to the Lordships, Lord Krishna, Srila Prabhupada, that he gives the blessing of good health to each one of you and your families, and you understand that and understand the purpose of this life is to serve in the mood of the servant of the servant of servant and perfect our human life. Thank you very much. Hare Krishna. তো আমি গুরু গৌরাঙ্গের কাছে এই প্রার্থনাই করব, আপনারা এবং আপনাদের পরিবারের সকলে যেন ভগবানের কৃপায় উপলব্ধি করতে পারেন যে মনুষ্য জীবন এর একটি অমূল্য সুযোগ, অমূল্য একটি উপহার আপনি লাভ করেছেন, এবং কিভাবে আপনি এটি দিয়ে ভক্তদের সেবা করতে পারেন এবং তাদের ভক্তদের দাসানুদাস হয়ে যেন সবার সেবা, সবার আনন্দ বিধান করতে পারেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ।
হরি হরি বল সুধী ভক্ত সজ্জন। উম, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, মানে কি বলবো, মানে এত সুন্দর করে মাতাজি ক্লাস নিয়েছেন। তা আমি যেটা মানে আমরা আজকে সার অংশ হিসেবে যেটা পেয়েছি, যে আসলে আমাদের এই যে স্বাস্থ্য বা আমাদের সুস্থতা, এটা চারটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। এটা ফিজিক্যাল, এটা মেন্টাল, ইমোশনাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল। বাংলাতে যে বলছে দৈহিকভাবে আমাদের সুস্থ থাকতে হবে, মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে, এবং আমাদেরকে আবেগ অনুভব এটাকে ব্যালেন্স করে আমাদেরকে জীবনটাকে পরিচালনা করতে হবে। ইমব্যালেন্স হলে আমরা কখনো সুস্থ থাকতে পারবো না। যদিও আমরা দৈহিক এবং মানসিকভাবে আমরা যদি সুস্থ থাকি, কিন্তু আমাদের যদি ইমব্যালেন্স থাকে সেটা হবে না। এবং সেই সাথে আমাদের স্পিরিচুয়ালি আমাদের সুস্থতা লাগবে। মাতাজি কিভাবে 3 ধরনের দুঃখ আমাদেরকে আক্রান্ত করে, এই জড়জগৎ, হ্যাঁ, আদি দৈবিক, আদি আত্মাদিক, এবং আরেকটা হচ্ছে আদি ভৌতিক। এই দুঃখ কিভাবে আমাদেরকে দৈহিক এবং মানসিক ভাবে আমাদেরকে জরাগ্রস্ত করছে, এটা তুলে ধরেছেন। তো সেখানে মাতাজি যেটা কোর অফ যেটা জিনিস মাতাজি বলছেন, যে আসলে আমাদের কোনো আচার্যের গাইডেন্সে থাকতে হবে। আমরা যদি কোনো আচার্যের গাইডেন্সে থাকি, তাহলে আমরা এটাকে ফাইট করতে পারবো মেন্টালি। আর এখানে আরেকটা জিনিস, যে আসলে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ, আর স্থূল দেহ হচ্ছে পঞ্চবতী। সূক্ষ্ম দেহটা হচ্ছে মন, বুদ্ধি, অহংকার। তো এগুলি কিভাবে অজ্ঞতা বা অজ্ঞানতা যে কিভাবে আমাদেরকে আক্রান্ত করে, আমাদের এই ইমোশনাল, স্পিরিচুয়াল এগুলি থেকে আমাদেরকে ব্যালেন্স আমরা করতে পারি না। তার কারণ হচ্ছে আমাদের এই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতার আরেকটা জিনিস হচ্ছে হলো, যেটা হচ্ছে হলো অস্মিতা, যে আমার দ্বারাই সবকিছু হচ্ছে, আমি করছি। এরপরটা হচ্ছে কি, যে তার হচ্ছে রাগ, আসক্তি, অ্যাটাচমেন্ট যেটাকে বলে, কোনো বিষয়ের প্রতি গভীর আসক্তি। এন্ড ফোর্থ যেটা মাতাজি বলছেন, যখন আমরা সেটা আসক্তি না পাই, তখন আমরা ক্রোধিত হয়ে যাই, দেশ হয়ে যাই। তো এইগুলি হচ্ছে আমাদের কি করে, মেন্টাল অসুস্থতা, যেটাকে বলে আবেগ বা ইমোশনাল ফিলিংস এর ক্ষেত্রে আমরা এটা সমন্বয় করতে পারি না। ওই কারণে আমরা কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ি। তো এই ভবরোগ, এটা হচ্ছে একটা, এই ভবরোগ, এখান থেকে বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে হরিনাম। আমরা যদি হরিনামের আশ্রয় করি, তাহলে আমরা, এবং ডিভোশনাল সার্ভিসের কথা মাতাজি তুলে ধরেছেন, এবং স্পেশালি মাতাজি একটা সার্ভিসের কথা বলেছেন যেটা আমাকে খুব ভালো লেগেছে, গোমাতা সেবা। যেটা মাতাজি খুব স্ট্রংলি বলেছেন, যে কেউ যদি দৈহিক, মানসিক এবং ইমোশনাল তাকে যদি ঠিক রাখতে চায়, তাহলে গোমাতার সেবা করতে হবে। এবং গোমাতার সেবা করার মাধ্যমে আমরা আমাদের মানসিক সাম্যতা বজায় রাখতে পারি, এবং সকল ধরনের অসুস্থতা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। আর শেষ দিকে মাতাজি যেটা বলেছেন, যে মনুষ্য জীবন অত্যন্ত দুর্লভ, এই মনুষ্য জীবনটাকে আমাদের ইউটিলাইজ করা উচিত। এবং এটাকে ইউটিলাইজ করতে হলে কি করতে হবে, আমাদের সেবা করতে হবে, ভক্ত সেবা করতে হবে, ভক্তের দাস অনুদাস হয়ে আমাদের ভক্তের সেবা করতে হবে, এবং আচার্যের গাইডেন্সে থাকতে হবে। আর আমরা যদি এভাবে থাকি, তাহলে 4 ভাবে আমরা নিজেদেরকে সুস্থ দিতে পারবো। এক কথা হচ্ছে, গীতা থেকে একটা রেফারেন্স দিয়েছে দৈহিক সুস্থতার ক্ষেত্রে, পরিমিত আহার, পরিমিত নিদ্রা, এটা বলেছেন। আর মেন্টালের ক্ষেত্রে বলছেন যে আমাদের আসলে আচার্যের গাইডেন্সে থাকতে হবে, এবং ডিভিশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে আমাদের ইমোশনটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। আর স্পিরিচুয়ালি আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই জড়জগৎ, এই ভবরোগে যে আমরা আক্রান্ত হয়ে আছি, এ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে সবসময় উচ্চতর জ্ঞান, উচ্চতর গাইডেন্সে যদি আমরা থাকি, এবং স্পিরিচুয়াল নলেজের মাধ্যমে আমরা সকল সমস্যার সমাধান করতে পারি। এই জড়জগৎটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কুণ্ঠাময়, অনেক বাধা বিপত্তি এই জড়জগতে আছে, সব ধরনের মিজারি, সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা জড়জগতে। কিন্তু আমরা যদি হরিনামের আশ্রয় করি, তাহলে এই কুণ্ঠময় জগৎ ছেড়ে বৈকুণ্ঠে চলে যেতে পারবো। বৈকুণ্ঠে কোনো জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এগুলির কিছু নেই। তাই অনেক সুন্দর। আমরা হিজ গ্রেস সীতা দেবী দাসী মাতাজির কাছে কৃতজ্ঞ,
সেই সাথে জয়দেব বলদেব দাস প্রভু এত সুন্দর প্রবচন দিয়েছেন, কি অভিভূত, এবং ক্লাসটা অতীব সিম্পলি মাতাজি এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন যে চিন্তা করা যায় না। আমরা এখন প্রশ্নোত্তর সেশনে চলে যাব। আমরা মুকুল মাতাজিকে অনুরোধ করব প্রশ্নটা করার জন্য। হরি হরি বল। ধন্যবাদ। Mataji, I hope you understand. He was giving a summary. Yes. হরে কৃষ্ণ। মাতাজি আমার প্রণাম নেবেন। প্রণাম মাতাজি, মুকুল মাতাজি, কেমন আছে? হ্যাঁ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন তো? ভালো। বলছি যে আমার বাংলা তো আপনি বুঝবেন না, তবু আমি যা পারি তাই একটু বলছি। প্রভু তো বললেন সব বিষয় একটু 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 একটু। হ্যাঁ, এখানে আমি মনের পরে একটা প্রশ্ন রেখেছি আপনার কাছে, আপনি মনের পরে গুরুত্ব দিয়েছেন। তা সেটা হচ্ছে এখানে মনের পরে যে গুরুত্বটা দিয়েছেন, যে একটা ব্যক্তি সে কারেন্টের মানে এটা মানে বরফ কলের এখানে কারখানায় কাজ করতো। সে একদিন সে মানে হঠাৎ রেফ্রিজারেটরের ভিতর আটকে যায়। সে তখন চিন্তা করলো যে আমার মৃত্যু হবে, কিন্তু কারেন্টটা তো অফ হয়ে গিয়েছিল। তার যে চিন্তাধারাটা, হ্যাঁ, তার যে চিন্তা, এই চিন্তার দ্বারা সে তার মৃত্যু হয় কি করে? কারণ বরফের যে ধর্ম সে তো তা পালন করবেই, সে মানুষকে ঠান্ডা করে মৃত্যু বরণ করাবে। এই যে পাকিস্তানের 23 জন লোক এই বরফের ঝড়ে যে মারা গেল, তারা কি ভেবেছিল যে আমরা এখনই মারা যাব? এখানে তো মনে কাজ করতে পারেনি, বরফের ধর্ম তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তো এখানে আমি বুঝতে পারলাম না যে বরফটাও অফ হয়ে গেল, কিন্তু সে চিন্তা করছে যে আমার মৃত্যু হয়ে যাবে, আমি তো বরফে আটকে গিয়েছি। মনের এই যে দুর্বলতাটা এনেছিল, তার জন্যই তার মৃত্যুটা হলো। এই জায়গাটা আরেকটু বুঝিয়ে বলেন, আমি তো এখানে তো মেনে নিতে পারছি না যে তার মনের জন্য তার মৃত্যু হবে কেন, বরফের ধর্মের জন্য তার মৃত্যু হয়েছে। এটাই আমার ধারণা। হরে কৃষ্ণ। মাতাজি বলেন। You need translation, Mataji, or you understood? Little bit. You can translate little bit. Okay, I'll give a summary translation. That is like if the refrigerator, regarding the story that man Yeah. got stuck in the factory. So if the refrigerator got turned off, then how he could die? So only if there was it was freezing. If there would be like ice and severe cold, then only it can kill him. But how he got killed? By simply because of psychologically thinking that the refrigerator is, because in Pakistan also recently 23 people have died in in storm, and they got stuck in ice hilly area. So but they didn't, maybe all of them didn't think of mentally that I am going to die. So how mentally this gives us such a great plays such a great role in life and death. So in that person who was stuck in this, that the current went away, that means the temperature would have become I mean, I didn't understand. So she's saying that yes, Mataji, the thing is like if he wouldn't think that I'm going to die, he would not die. Or like temperature was low, was that much low, but his body was not believing. Actually the body, the temperature, when the current went off, the refrigeration stopped, so the temperature was coming back to normal actually, but he is thinking that he is in the refrigerator, so his mind made him believe that. So same thing, you can see in today's experience of coronavirus. Now the third wave, nobody is fearful of the virus. That fear is gone now. But in the first wave, even if somebody was having cold or sneezing little bit, the fear was so much that they started taking so many pills. And so many people are now, became seriously ill because of the ill effects of the medicines. So the mind, the fear
has caused them to behave in such a way. And probably some people developed all symptoms of cough and everything because the fear made them, so this is how the mind is so powerful. Yeah, that means the mind plays some role. Not only it can decide everything, but yeah, it plays a great. Mind can play a very, very serious role if the mind is very, very, the person is completely influenced by the mind. It can become the worst enemy. It can convince you of anything. Yes, okay, Mataji, I got it. So, মুকুল মাতাজি এবং সমস্ত ভক্তদের জন্য যে আসলে ওই কারখানা উনি যে আটকে গিয়েছিলেন, ফ্রিজটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, এবং তার ফলে তাপমাত্রা কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছিল। তো ওর যে তাপমাত্রা যে কমে যাওয়াটা সেটা কিন্তু থেমে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরেও সে মনে মনে ভেবেছে যে না, আমি আর বাঁচবো না। তো সেই জন্যই কিন্তু সে মারা গিয়েছিল। একইভাবে করোনার জন্য এরকমই হয়েছে যে প্রথমবার যখন আমরা সবাই করোনায় আক্রান্ত হচ্ছিলাম, সামান্য একটু ঠান্ডা লাগলে আমরা অনেক আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা এত বেশি ওষুধ, পিলস, ট্যাবলেট খেয়েছি যে ওরই যে ক্ষতিকর প্রভাবের জন্য আমরা আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, ওরই জন্য বেশি মারা গেছে। এখন আমরা যেহেতু দেখছি তৃতীয় ঢেউ চলছে করোনার, এখন কিন্তু আরো বেশি কেউ এর দ্বারা আতঙ্কিত নয়, এবং এখন এই জন্য অনেক কম মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে বা মারা যাচ্ছে, হসপিটালাইজড হচ্ছে। তো মন অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করতে পারে, একটা খুব বড় ধরনের প্রভাব মন থেকে কিন্তু আসে। ঠিক আছে মাতাজি, আপনার ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ প্রভু, ঠিক আছে, ধন্যবাদ মাতাজি, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? অন্য কোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন করবে? এই ট্রান্সলেট করছি। Krishna Jai Baladev, I have one question, but I couldn't raise my hand due to problems of my computer. Can I ask question? Yes. Hare Krishna Mataji, please accept my humble obeisances. Please accept mine. Restore your service to the Bhakta Sangha. We are so grateful for your scientific explanation. So actually it is very difficult to get out from the bondage of our mind. Mind such is stupid. As a devotee also, we also experienced lot of anti-devotional thinking. Like even we have been practicing so many years. Also we see some other devotees in our community or all over the world, they are so depressed. Even it is truth and it is fact. Some devotees also, did the suicide. Though we are giving higher philosophy and Prabhupada gave everything, and it reflect in our society also. Even some stupidity, some bad things coming in our mind. Therefore, we do so much nonsense things. So how like the devotees also, though we are practicing, might you will say, oh, actually we are not practicing pure devotional service, but still we need get out. So how we can get out from this situation and we can perform pure devotional service and not to do nonsense things. Thank you so much, Mataji. Hare So, Krishna. thank you. So, Sarvatarak Prabhu, Mataji, I'll just give a summary to the Bengali audience of the question. প্রভু প্রশ্ন করেছেন যে আমরা যদিও ভক্ত হয়েছি অনেক বছর ধরে, অনেকেই আমরা অনুশীলন করছি কৃষ্ণ ভক্তি, কিন্তু তারপরেও দেখছি যে বিভিন্ন ভক্তি বিরোধী চিন্তা ভাবনা আমাদের মধ্যে এসে যাচ্ছে। অনেক সময় ভক্তরাও
এই দুর্দিনে অত্যন্ত অনেকেই অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, এবং দু একজনে তো হয়তো আত্মহত্যাও করেছে। তো কিভাবে আমরা হয়তো শুদ্ধ ভক্তি পালন করছি না, কিন্তু তারপরেও কিভাবে আমরা এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি, যদিও আমরা আমার এত সুন্দর নির্দেশনা, শাস্ত্র থেকে এত সুন্দর উপদেশ বাণী আমরা পাচ্ছি। তো কিভাবে যে ভক্তরা আমরা ডিস্টার্ব রয়েছি বা এই সমস্ত সমস্যায় এখনো রয়েছি, তারা কিভাবে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো? এ আমাদের প্লিজ। Hare Krishna. So it's a very, very relevant and powerful question, and there is no one answer for this, because it is but I would like to say from the heart that as devotees, we have to understand that each and every devotee needs each other. We need each other. We have to understand that we are still in this material world, which is the place of misery. But we have this, yeah. তো এই প্রশ্নটি অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, এবং এর অনেক উত্তর হতে পারে আসলে, কিন্তু আমি আমার হৃদয় থেকেই বলবো যে আসলে আমাদের ভক্তদেরকে কিন্তু খুব প্রয়োজন। একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, একে অপরকে সমর্থন করা, পাশে দাঁড়ানোটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয়। So we are in a very, very abnormal situation here in the material world, where we are just like everyone else, facing all the miseries, and the only saving grace that we have is that we have the holy name, and we have been given the association of devotees. So আমরা কিন্তু এখনো জড় জগতে রয়েছি, এবং জড় জগতে সেই দুঃখ দুর্দশার প্রচুর পরিমাণে তাদের প্রভাবও কিন্তু আমাদের মধ্যে পড়ছে, কিন্তু আমাদেরকে অনেক বেশি আশ্রয় নিতে হবে হরিনামের, এবং ভক্ত সঙ্গ অনেক বেশি করে করতে হবে। But still the mind is so powerful, as Prabhuji was saying, that we are completely, so many times we see devotees go into depression, go into such negative thinking, do such negative things. Sometimes we see devotees even committing suicide, and this is happening with each one of us, and especially it has aggravated in this situation of COVID, where we are isolating and we are separated from each other. তো প্রভু যেভাবে বলেছে যে আসলে আমরা বেশিরভাগ প্রত্যেক ভক্তই বলতে গেলে মাঝে মাঝে মানসিকভাবে এতটাই অবসন্ন হয়ে পড়ছি, এতটাই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি, যে আমরাও এই মন এতটাই শক্তিশালী যে আমাদেরকে দিয়ে অনেক উল্টোপাল্টা কাজ করিয়ে নিচ্ছে আমাদের দিক থেকে। তো বিশেষ করে এই কোভিড এর সময়, যখন আমরা একে অপরের থেকে আলাদা আলাদা রয়েছি, এই সময়টায় কিন্তু এই সমস্যাটা আরো বেশি প্রকট করে তুলেছে। So the psychologically, because I am also a therapist, the main reason for depression, the main reason for suicide is because the person is not able to connect with others. তো আমি যেহেতু মনোবিদ্যার দিক থেকেও, সাইকোলজিক্যালিও যদি আমি থেরাপি প্রদান করি, তো যে প্রধান কারণ যার ফলে একটি ব্যক্তির এই মানসিক সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে যায়, সেটি হলো যে সে অন্যদের সাথে সে যুক্ত হতে পারে না, তাদের সেই সংযোগ জিনিসটা তার থাকে না অন্যদের সঙ্গে, সেই কারণে সে অনেক বেশি ভেঙে পড়ে। So there, due to this lack of connection, so as devotees, we really need other devotees. We have to be there for other devotees. We have to connect with them, and we also have to understand that
we should not think that a person, a devotee who's going through mental depression or mental issues, we should not ignore their misery and tell them that just chant and be happy. That is very, very insensitive to think that we can just give them this solution that just chant and be happy. তো আমরা ভক্তদের কিন্তু একটি বিরাট কর্তব্য রয়েছে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, এবং আমরা যখন দেখছি যে কোনো ব্যক্তি এরকম অত্যন্ত কষ্ট মধ্যে রয়েছে, দুর্দশার মধ্যে রয়েছে, আমাদের কিন্তু তার পাশে দাঁড়ানো উচিত, তাকে অত্যন্ত সমর্থন করা উচিত, অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত, এবং এরকম বলা উচিত নয় যে না শুধুমাত্র জব করে যাও তাহলেই তুমি সুখী হবে, তাহলেই তোমার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শুধুমাত্র এটুকু বলে আমরা আমাদের যে সংবেদনশীলতা সেটি যেন থেকে আমরা বেরিয়ে না আসি। আমাদেরকে অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে হবে প্রত্যেকের মানসিক, বিশেষ করে তার কষ্টগুলোর প্রতি। Why I'm saying this is because just like the body needs treatment, if you have loose motions, you will go to a doctor to treat. Similarly, if your mind is having some difficulties or some issues or problems, the mind also needs to be treated. You have to go to a therapist, or you have to go to a proper professional who will guide and help you. And maybe in some severe cases also some medication might be needed to control the mind and help the mind to come back to normal. আমাদের দেহের যখন কোনো রোগগ্রস্ত অবস্থা হয়, সেটি যেরকম চিকিৎসা দরকার পড়ে, আমাদের যদি এরকম মানসিক কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই, আমাদের কিন্তু তাহলে কোনো যথাযথ যে থেরাপিস্ট রয়েছেন অথবা চিকিৎসক, অথবা যদি অনেক বেশি তীব্র সমস্যা হয়ে যায় তখন কিন্তু কিছু ওষুধপত্রেরও দরকার আছে, যেটি আমাদের মনকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। So from my heart, I feel very strongly about this, that sometimes we just give a blanket statement or blanket advice to devotees. Oh, you are going through are you sad? Are you depressed? Oh, you are not chanting properly, just chant properly. That is very, very insensitive, because we have to understand that just like the body is sick, this devotee is going through some mental issues because of which he is not able to chant. So rather you should give him a very, very patient hearing, or give your time, give your love and attention. Be there for that devotee. আমাদের যখন দৈহিক কোনো রোগ ব্যাধি হয়, সেটি যেরকম চিকিৎসা দরকার হয়, তো আমরা যেন এরকম বলে না দিই যে ঠিক আছে তুমি ভালো করে জব করছো না, সেই জন্য তোমার মানসিক সমস্যা আসছে, সেই জন্য তুমি এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছো না, এরকম একটা ঢেকে দেওয়া বা চাপা দেওয়া উত্তর আমরা যেন দিয়ে নিজেদেরকে খালাস করে না ফেলি, আমাদের দায়িত্ব থেকে যেন আমরা বেরিয়ে না আসি। আমাদেরকে কিন্তু সেই ভক্তটিকে অত্যন্ত সহযোগিতা করা উচিত, তার পাশে দাঁড়ানো উচিত, এবং তাকে নিজের সময় দেওয়া উচিত, তাকে অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত, তার প্রতি মনোযোগ দিয়ে, এবং তাকে অনেক বেশি প্রেম ভালোবাসা প্রদান করে তার মানসিক ভাবে তার পাশে দাঁড়ানো উচিত। So I'm sorry, but I feel that there is so many cases of depression and suicide cases among devotees, mainly because of devotees being insensitive and not understanding and giving them that love, care and attention, and rather just saying that you're not chanting properly and just go chant and be happy. This is not the way how we should help devotees. তো আমি আমার নিজের মন থেকে, নিজের হৃদয় থেকে আমি অত্যন্ত ব্যথিত যখন আমি দেখি যে ভক্তরাও এতটা মাঝে মাঝে অবসন্ন হয়ে পড়ে, এবং তার মূল কারণ এই যে, কারণ আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে আসি, শুধুমাত্র তাদেরকে বলি যে তুমি জব করো, তোমার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এটি নয়। আমরা ভক্তদেরকে যদি পাশে না দাঁড়াই, তাদেরকে যদি আমরা ভালোবাসা দিয়ে, তাদের সময় দিয়ে সাহায্য না করি, তাহলে কিন্তু
সেটি একটা বড় কারণ হয়ে যেতে পারে ভক্তদের অবসন্নতার, এবং বিশেষ করে আত্মহত্যা পর্যন্ত তারা করে ফেলতে পারে তাদের এই মানসিক সমস্যার জন্য। So I hope this answers your question. But this is a very, very deep issue. This is a very serious problem, and we really all as devotees should think about this. But these are just my thoughts which I should share. তো এটি একটি খুব বড় বিষয় প্রভু উত্থাপন করলেন, এবং ভক্তদের এই ব্যাপারে গভীরভাবে আরো বেশি আরো বেশি তাদের মনোযোগ বা দৃষ্টি প্রদান করা উচিত। আমি শুধু আমার মনের ভাবনা ব্যক্ত করলাম, কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী হওয়া উচিত। Thank you so much, Mataji. We are indebted of your scientific and practical explanation. So Mataji actually helping us how we can be all the time with the devotees, love, care, and attention. This is very, very important. Also, I feel as a management team, also we face a lot of problems. So each and every devotee can help who are around, surrounding you. And Mataji is giving very, very scientific and logical answers. So first, because we are in the bodily platform, if we if any devotees comes for the problems of his body or her body, so we should help them first. Then we can also run side by side, we can give the spiritual knowledge. So Mataji is giving very, very scientific explanation. So I think we all should get advantage, take advantage to hear. Beside the devotional service, we have to take care of our body, and main things, we have to be all the time serve devotees. We have to serve devotees and help each other, and then we can develop our community very strongly. So thank you so much, Mataji. Personally, Please, I would like to give, personally, I would really like to offer my service as a therapist and a psychologist. I really feel very strongly about this, that I want to help devotees, be able to help them to take care of their issues that they are facing, mental issues and psychological issues. This is very, very needed, because there should be a combination of professional psychological treatment along with spiritual knowledge. It's not that we could just think that mental issues like depression and suicide, all this can be treated just by spiritual knowledge. I really feel that we should take help, professional help wherever it is needed for mental treatment. We are so lucky. The Mataji is not only a physical doctor, she is also a spiritual doctor. So we are so fortunate in Bhakta Sanghas. We are getting Mataji sometimes. When you have time, so please give your valuable advice. Then we can progress in our spiritual life. Hari Bol. Dhanyawad Punah. Hare Krishna. Thank you very much. তো মাতাজি বললেন যে মাতাজি শুধুমাত্র একজন ডাক্তারই নন, তিনি মানসিক ভাবেও তিনি একজন থেরাপিস্ট, সাইকোলজিক্যাল থেরাপিস্ট। এবং তিনি বললেন যে আমাদের কিছু কিছু সমস্যা এরকম রয়েছে যে তাতে একটা প্রফেশনাল, পেশাদারী একজন সাইকোলজিস্টেরও সহায়তা দরকার হয়ে থাকতে পারে মাঝে মাঝে, এবং তখন তাদের অবহেলা করা উচিত নয়। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা তার যে সমস্যাটার সমাধান হবেই এরকম কিন্তু অনেক সময় নাও হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স রেখে আধ্যাত্মিক এবং পেশাদারি যে জ্ঞান রয়েছে, দুটোর দ্বারাই আমরা ভক্তদেরকে যতটা সম্ভব পারি তাদেরকে যেন সাহায্য করার চেষ্টা করি। হরে কৃষ্ণ। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাতাজিকে আমাদের এই সুন্দর শুভ সন্ধ্যায় সঙ্গ প্রদান করার জন্য। তো বিশেষ করে আমাদের অনেক পরমারাধ্য গুরু মহারাজরা এখন কোভিড পজিটিভ রয়েছেন, শারীরিকভাবে অসুস্থ রয়েছেন, বিশেষ করে হিসালিনাথ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ।
হসপিটালে রয়েছেন। তো আমরা সকলে মিলে গুরু মহারাজের সুস্থতা কামনায় এবং অন্যান্য মহারাজের সুস্থতা কামনায় আমরা একমালা জপ করব। সে জপ ভগবান নৃসিংহদেবকে উৎসর্গ করব। আমি সকলকে অনুরোধ করছি একমালা জপযজ্ঞে অংশগ্রহণ করার জন্য। নমঃ বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনিতে নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পশ্চাৎ দেশতারিণে। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে,
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद,
জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দা। হরে কৃষ্ণ। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যোগাযোগে অংশগ্রহণ করার জন্য। সুপ্রিয় ভক্ত সজ্জন মন্ডলী, আগামীকাল আমাদেরকে ক্লাস প্রদান করবে আমাদের হিজ গেজ বিনয় চৈতন্য প্রভু। তো চৈতন্য চরিতামৃত অবলম্বনে প্রভু আলোচনা করবে আমাদের কাল ও চক্রের বর্ণনা, কিভাবে আমাদের কাল, আমাদের জীবন। ভগবান ভগবদ গীতার 5টা শিক্ষা দিয়েছেন। একটা হচ্ছে কাল, ভগবান মৃত্যুর সময় কাল রূপে আমাদেরকে কি করেন, দর্শন দান করেন, সে কাল ও চক্র। সে বিষয়ের উপর চৈতন্য চরিতামৃতের শিক্ষার রূপে আলোচনা করবে। সকলকে ক্লাসে আমন্ত্রণ জানাই। অলরেডি মাতাজি বের হয়ে গেছে। আমরা সকলের কল্যাণার্থে 3বার হরিনাম করবো, শেষে বৈষ্ণবী পণ্ডিত জ্ঞাপনের মাধ্যমে আজকে আমরা সকলে বিশ্রামে যাব। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যশ্চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়, জগৎগুরু শিল প্রপাত কি জয়, পতিত পাবন পরমারাধ্য গুরু মহারাজ কি জয়। জয়, উপস্থিত গৌর ভক্ত মন্ডলী কি জয়, হারগেস নিতাই সেবিনী মাতাজি কি জয়, হিজ গেজ বলদেব, জয় বলদেব প্রভু কি জয়, প্রভুপাদ কি জয়।